আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু স্কুল অফ ইংলিশ বাই মুশফিকা। আজকের ক্লাসে আমরা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে কিছু প্রশ্ন এবং উত্তর দেওয়া শিখব। আমার সাথে আছে আমার প্রিয় স্টুডেন্ট। Assalamu alaikum. My name is Rafi. ওকে, নাও রাফি, উই ক্যান স্টার্ট। Yes. আর ইউ আ স্টুডেন্ট? Yes, I am. ইজ তমাল ইয়োর কাজিন? Yes, he is my cousin. ডু ইউ গেট আপ ভেরি আর্লি ইন দ্য মর্নিং? Yes, I get up at 5 o'clock in the morning. মাশাআল্লাহ। ইজ তমাল হেল্পফুল? Yes, he is helpful. ডু ইউ লিভ ইন ঢাকা? Yes, I live in Dhaka. ডাজ ইয়োর ফ্রেন্ড লিভ ইন ঢাকা? No, he lives in Tungibara. Is your school far from your house? No, it's near. Do you have a pet? Yes, I have. Is it a bird? Yes, it's a bird. Rafi, do you have storybooks? Yes, I have lots of storybooks. Does your mother take you to school? No, I go to school by bus, so she does not go with me. Okay. Is she busy now? Yes, she is. Do you have a garden? Yes, I have a flower garden. Wow. Does your father have a mobile? Yes, he has a mobile. Is he a businessman? Yes, he is a businessman. Rafi, are these your books? Yes, these are mine. Rafi, do you do your homework by yourself? Yes, I do, but sometimes my parents help me. Does your brother help you with your studies? No, he is a little boy. He does not help me. Do you play with your friends? Yes, I play with my friends in the afternoon. Does your friend come to your house? Yes, sometimes he come to my house. Sometimes He come to my house. he comes to To my my house. একজনের সাথে এস হবে, তাই না? He comes to my house. Am I your teacher? Yes, you are. Are you my student? Yes, I am. Are you good at English? Yes, I am good at English. Are your parents at home? Yes, they are home. They are at home now. They are at home now. Are they fine? Yes, they are fine. Alhamdulillah. Do you go to your hometown? Yes, I go to my hometown. Are Aisha and Irha your sisters? Yes, they are. Does the sun rise in the west? No, the sun rises in the east. ভেরি গুড। তো এই লেসন থেকে আমরা দেখলাম কিভাবে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে প্রশ্ন এবং উত্তর দেওয়া যায়। প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে আমরা সাধারণত এখন যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলি এবং যেটা চিরন্তন সত্য, সবসময় একই রকম থাকে, সেই বাক্যগুলো নিয়ে প্রশ্ন এবং উত্তর দিয়ে থাকি। তাহলে আজকের লেসনে যেভাবে দেখেছো তোমরা এভাবে প্র্যাকটিস করতে পারো। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। আসসালামু আলাইকুম।